Hello. The last part of leptospirosis is the treatment and prophylaxis. Okay, so how to treat the infections caused by Leptospira, especially Leptospira enterogens. So let's start with the first treatment. In the treatment, most commonly the antibacterial drug used is penicillin. So penicillin is used. So the first choice of drug in case of leptospirosis is penicillin. But if suppose a patient shows allergic reaction to penicillin, ज्यांच्यामध्ये penicillin च्या against allergic reaction develop होतात, hypersensitivity develop होते, in such cases some other drugs can also be used. Like piperacillin can be used. Piperacillin has more spectra than the penicillin that we have already studied. So piperacillin can be used, or doxycycline, chlorotetracycline or chlorotetracycline. These are the drugs which can be used in case when the patient shows allergic reaction to penicillin. So the first choice for the drug in case of leptospirosis is always penicillin, but in some cases other antibiotics like piperacillin is used, doxycycline is used, or the chlorotetracycline is used. Mostly हे सिंगल यूज केले जातात, कॉम्बिनेशन मध्ये मोस्टली यूज केले जात नाहीत. सो ट्रीटमेंट मध्ये हे एवढंच आहे, आपण अँटीबॅक्टेरियल ड्रग्स डायरेक्टली लेप्टोस्पायरच्या अगेन्स्ट यूज करू शकतो. देन प्रोफायलॅक्सिस म्हणजे प्रिव्हेंशन, हाऊ टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन्स कॉज्ड बाय लेप्टोस्पायर. तर लेप्टोस्पायरचा सगळ्यात महत्त्वाचं प्रोफायलॅक्सिस मध्ये आपल्याला हे माहिती पाहिजे की तो स्प्रेड कसा होतो, त्याची एपिडेमियोलॉजी काय, ट्रान्समिशन कसं होतं. तर लेप्टोस्पायरा हा युजली स्प्रेड्स टू ॲनिमल्स, कारण मोस्ट झूनोटिक इन्फेक्शन कॉज करतो. सो ॲनिमलमधून तो स्प्रेड होणार आहे, आणि ॲनिमलमध्ये इन्फेक्शन झाल्यानंतर थ्रू द युरिन, थ्रू द फिसेस ऑफ ॲनिमल, लार्ज नंबर ऑफ लेप्टोस्पायर्स आर रिलीज्ड इन टू द वॉटर बॉडी. ओके, सो स्विमिंग पूल असेल किंवा जे कंटॅमिनेटेड वॉटर असेल अशा ठिकाणी द फार्मर्स असेल किंवा सिवेज वर्कर्स असतील, स्विमर्स असेल, so playing, swimming or working in such contaminated water shows or it may be responsible for leptospirosis. So we have to prevent this infection of leptospirosis. Question is how? And the answer is first the rodent control. So we are studying now, we are discussing prophylaxis, and the first measure is rodent control, because it also impedes the mice, rats. डोमेस्टिक ॲनिमल्स मध्ये इन्फेक्शन कॉज करतो, त्याचे माइल्स आणि रॅट्स मध्ये सुद्धा इन्फेक्शन कॉज करतो. एस्पेशली ब्राऊन रॅट मध्ये आपल्याला लेप्टोस्पायरा हेप्टोमॅटिस ऑब्झर्व केला जातो. सो बेटर वेज टू कंट्रोल द माइस अँड रॅट्स, दॅट इज रोडंट्स. सेकंड, प्रिव्हेंटिव्ह क्लोथिंग्स आर यूज्ड. इफ सपोज एनीवन इज वर्किंग इन सच अ कंटॅमिनेटेड एरिया, कंटॅमिनेटेड वॉटर, that time preventing clothing must. While swimming or working in such a contaminated water, such preventive clothing must be used. Okay. Then third, avoid exposure to such water. Avoid exposure to contaminated water, especially if the water is contaminated with the animal waste. Okay, so if animal waste directly discharged into the water body, so avoid a direct exposure to such water. That is the best way to prevent leptospirosis. Okay, so these are some common preventive measures, that is prevent the population of rodents, as well as preventive clothing are used, avoid the exposure. Besides this, water treatment can also be done frequently. Animal bite होऊ नये, example dog. डॉग मध्ये सुद्धा काही प्रमाणात लेप्टोस्पायरोसिस ऑब्झर्व केला जातो. सो ॲनिमल्स मधून ट्रान्समिशन होऊ नये यासाठी ॲनिमल्स आर वॅक्सिनेटेड. Okay, so this is also an effective preventive measure, vaccinating the animals. Okay, so if the animals are vaccinated, example dogs are typical vaccine available, okay, against leptospira. So vaccinating such animals can be responsible for preventing the transmission or spread of leptospira. Okay, but the question arises, what about the people who are living in the
हाय रिस्क एरिया जे ऑलरेडी अशा ठिकाणी जातात की ज्या ठिकाणी लेप्टोस्पायरा हा स्प्रेड होण्याचे खूप चान्सेस आहेत. सो जो हाय रिस्क एरिया आहे की जिथं हेवी कंटॅमिनेशन असेल लेप्टोस्पायराचं, तर अशा वेळी काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स असतील, तर हे सगळे आहेतच. बट बिसाइड दिस केमिकल और chemoprophylaxis can be done. Chemoprophylaxis at high risk area. Example, doxycycline is used. Doxycycline 100 mg once in a week is prescribed. It is prescribed by the doctor. Okay. So doxycycline 100 mg, sorry 200 mg, 200 mg once in a week can be taken after consulting with the physician or doctor. Okay. So this is a preventive measure, chemoprophylactic agent, that is doxycycline 200 mg once in a week till the situation get completely cured. So this is a chemoprophylactic measure. So this is how we can prevent the infection or the spread of leptospira from one source to another, from animals to human being, or from contaminated water to human beings. Okay. So this is all about the treatment and prophylaxis. Thank you.